A group of young guys of Ikhlaspur is discussing amongst themselves how to be by the side of the flood-affected people. They are unaware that not too long ago, their village also had to endure the same fate as other villages and used to remain submerged underwater. Drowned homesteads, ruined crops was accompanied by diarrhea and other diseases. Those days are gone now, thanks to the government initiative and the voluntary works by the villagers. Ikhlaspur is a much safer place today where a dam has been constructed. The elder citizens of the village have implicit consent regarding the youth's initiative, as they still can remember the sufferings of the past. বেরিবাদের আগে আমাদের এলাকা নদীর পানি চলে যেত, বন্যা আসতো, এরপরে আমরা ফসল ঠিকমতো পাইতাম না, এক ফসল পাইতে আমাদের কষ্ট হইতো, আমাদের এলাকার দুর্ভিক্ষ দেখা যেত। A single infrastructure has made a huge difference between the past and present. No longer do ripe crops get submerged. Rather, they can embrace water in the canals in the rainy season to cultivate during the dry season. আমরা আগে ফসল ফলাইতে পারতাম না, বন্যা সব তলায় যাইতো, বাড়িতে থাকতে পারতাম না, ঘরে থাকতে পারতাম না। এখন আমাদের বেড়িবাঁধ কমপ্লিট হওয়াতে আমরা ধান খেতি করতে পারি, ফসলাদি করতে পারি, আমাদের এখন বর্তমানে অনেক উন্নত। A single dam has changed the whole scenario. Ikhlaspur is not only producing 3 crops each year, they have been introduced to productive and modern cultivation methods of dairy, poultry and fisheries. Many young people in the village have now become entrepreneurs after having completed their education. আমি চাঁদপুর থেকে ট্রেডিং নিয়ে বিগত 4 বছর যাবত ফার্ম দিয়েছি এবং রাস্তাঘাট থাকার কারণে, বিদ্যুৎ থাকার কারণে আমার ফার্ম দিয়ে আমি অনেক লাভবান হয়েছি এবং ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। Not just agriculture, but education and health have also been impacted. Let alone girls, only a few boys had the opportunity to study in distant villages before. Moreover, where the traditional remedy was once the only hope, a first aid system has been set up now. আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিকে সাধারণ রোগীর সেবা দেওয়া হয়, সর্দি, জ্বর, ঠান্ডা, কাশি, নবজাতকের টিকা দেওয়া হয়, স্থায়ী ও অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা সেবা দেওয়া হয়। Today, several NGOs and humanitarian groups are working on improving the human resources of the village. SME loans are accessible for agriculture or business expansions. Internet service is available even in a short range. Crowds can be seen cheering on a live telecast of cricket on the television. All of these are a product of a radical change in the communication system. When the dam didn't used to exist, boating in the rainy season and walking the rest of the year was the only means of communication in this area. The wheel of fortune started rolling when the first shovel was hit to build the road. These days, the communication to the nearby town is so easy by rickshaw or cycle vans that students can go to distant colleges. Service holders are able to commute regularly and wholesalers can collect commodities from the village. Today, the villagers don't feel helpless when an accident occurs or when someone gets sick. At least they have the opportunity to take them to the hospital. They also get the opportunity to attend various government training or workshops. In a word, today's Ikhlaspur is the gift of this particular road. However, some indirect problems have emerged due to the dam. Before, flood water used to wash away all wastages to the river. Pond water used to get recycled and fish stock regenerated,
which is not happening now. Moreover, fertility is declining as the farmland is being deprived of silt brought by the floods. If we overlook these negligible odds, the dam is a blessing for the village. This man-made blessing may perhaps fade due to a natural phenomenon by a monster, the COVID-19, that is shaking the whole world and spreading its claws even to this remote habitat. Let alone being social, the leading personalities of the community decided to lock down the village as the whole world was doing. Indeed, this had been a good decision. At least none have been infected so far. But the harassment is also immense. Many who were at jobs in the district town or the capital are unemployed now and have come back home. আমি ঢাকায় থাকতাম, তো একটা চাকরি করতাম, তো করোনার কারণে চাকরিটা চলে গেছে, তো এখন গ্রামে চলে আসছি। কিভাবে সংসার চালাবো, কিভাবে চলবো বুঝতেছি না। On top of that, local employment is nearly at a closure as well. Some people are definitely getting benefited by selling medicine or food, but most of the businesses are nearly doomed. Meanwhile, students are also lagging in their studies. আমার শিশু স্কুলে পড়ে, কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে বন্ধ থাকায় ও স্কুল যেতে পারে না। সারাদিন একদম বাসায় থাকতে হয়। ওর বাসায় থেকে থেকে ওর মন মেজাজ একদম খিটখিটে হয়ে গেছে, যার কারণে ওর মানসিক বিকাশে খুব লোপ পাইতেছে দিন দিন। The farmers are suffering the most. They are not able to sell their crops outside, nor are they able to collect seeds or fertilizers for new plantings. আমি করোনা ভাইরাসের কারণে দেশের বীজও পাইতেছি না, সারও পাইতেছি না। সামনের দিকে কীভাবে ফসল ফলামো সেটা আমিই জানি না, সংসার কীভাবে চালামো সেটা আমিও বলতে পারি না। However, the most brutal impact COVID-19 has had is on the psychology of the villagers. No one seems to have faith in others when socializing or maintaining distance is the concern. That is, everyone has become suspicious about others, especially those who are bound to visit outside the village regularly for business or jobs have become highly demoralized. জবের প্রয়োজনেই আমাকে প্রতিনিয়ত উপজেলা সদরে যাওয়া আসা করতে হয়, কিন্তু এলাকায় যখন ফিরে আসি তখন এলাকায় দোকানপাটে অথবা রাস্তাঘাট দিয়ে যাওয়া আসার সময় এলাকার মানুষ আমার দিকে বাঁকা চোখে বা আর চোখে তাকায়, যে মনে হয় আমি উপজেলা সদর থেকেই এই কোভিড-19 এটা বয়ে নিয়ে আসছি। The village's lush chat rooms are now deserted. The children's play halls are also not jammed. Today, every rhythm of daily life is arrhythmic. Therefore, everyone has suppressed one's hardship for the greater good. Today, people hope once again everything will be normal and one day the market will be crowded at Bortala. The naughty teenager will rush to school waving her pigtail, and the mother's eyes will seek her daughter's boat in the distant river when the wind changes. আমি আগামী 5 বছরের মধ্যে একলাশপুরকে একটা উন্নত কৃষি নির্ভর গ্রাম হিসেবে দেখতে চাই। আমি 5 বছর পর আমার ইউনিয়নকে বেকারমুক্ত কর্মবিমুখ একটি ইউনিয়ন হিসেবে দেখতে চাই, তার সাথে সাথে ক্রিয়ামোদী একটি ইউনিয়ন হিসেবে দেখতে চাই। 5 বছরের ভিতরে ওয়াইফাই নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত আনতে চাই এবং আইপি ক্যামেরা
আইপি ফোন, আইপি টিভি সব সংযোগ একই কেবলে ফাইবার অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক করতে চাই। আগামী 5 বছর পর আমি একলাসপুরকে একটি নান্দনিক একলাসপুর রূপে দেখতে চাই, যেখানে প্রতিটি বাড়িতে থাকবে কমপক্ষে একটি করে ফুলের বাগান এবং একলাসপুরের যে প্রধান প্রধান সড়কগুলো রয়েছে সেই সড়কে থাকবে বিভিন্ন ছায়াদানকারী বৃক্ষ এবং সেখানে বিভিন্ন রঙের বর্ণের ফুলের গাছ থাকবে দীর্ঘমেয়াদী, যাতে করে একলাসপুরের ল্যান্ডমার্ক চেঞ্জ হয়ে যায় এবং মানুষের মনে একটা নান্দনিকতা বোধ সৃষ্টি হয়।